Asmir, das nicht.
Wie geht jetzt das? What's that? Good morning, everybody. Dear Deputy Minister of Justice, Ms. Nita Shala, dear ULEX Chief of Staff, Matthias Zander, dear panelists, dear participants, welcome to the conference Gaslighting and Psychological Violence as an Element of Domestic Violence.
We're in partnership with our colleagues from Žensko Pravo NGO. We're launching the campaigns, The Signs of Violence Are Not Always Visible. Before giving the floor to ULEX Chief of Staff for the official opening of the conference, let me just share with you some technical instruction. For the audience present here with us, interpretation is available in English on channel 2, in Albanian channel 1, and in Serbian in channel 3. The event is also live streamed on Facebook platform and also via the Zoom platform. For those connecting via Zoom, interpretation is also available. I will kindly ask everybody here to keep their masks on and keep distance also. And now let me give the floor to ULEX Chief of Staff, Matthias Zander, for official opening of the conference. Thank you, Matthias. Dear Deputy Minister of Justice, Ms. Nita Shala, dear Executive Director of Women's Rights NGO Žensko Pravo, Ms. Ružica Simić, dear panelists, dear participants, welcome to the launch of the awareness-raising campaign, The Signs of Violence Are Not Always Visible, Report Psychological Violence. ULEX's commitment to gender equality and the fight against gender-based violence has been a constant throughout its different mandates, with several activities organized not only during the 16 days of activism campaigns, but throughout the entire year. Since 2018, ULEX has also included gender-based violence as a specific thematic area under its case monitoring unit to support law enforcement and judicial institutions with specific recommendations and targeted assistance. This included training to Kosovo police on first response to domestic violence cases and sharing of findings and recommendations with the Kosovo Judicial Council and the Kosovo Prosecutorial Council on handling, prosecution, and adjudication of domestic violence cases. In the past years, we also launched domestic violence awareness-raising campaigns to increase familiarity of victims with mechanisms available to them and how to report cases. A large part of this awareness-raising work has been done in cooperation with the women's rights NGO Žensko Pravo. I would like to thank Ms. Ružica Simić and Ms. Tijana Simić-Lavalle for their continuous cooperation and their constant engagement with victims also during difficult times like the pandemic. We are here today to address an aspect of domestic violence that is not often considered as such because it is not visible, like bruises, gaslighting, and psychological abuse. Gaslighting is a new term in many of our languages. It indicates a form of manipulation used to make the victim question her own perception of reality with the effect of trapping the victim even further into the abusive relationship. It is estimated that around 30% of women globally have experienced some sort of domestic violence with psychological abuse, often preceding the physical one in many of such violent relationships. However, global statistics indicate that less than 40% of victims seek help and only around 10% actually report cases to law enforcement agencies or victim support services. The 2019 Criminal Code of Kosovo included domestic violence as a standalone criminal offense in its Article 248, recognizing also psychological violence as a form of domestic violence. But how much aware are victims of domestic violence of such form of abuse? And are institutional services ready to effectively address the psychological aspect of violence so that victims also feel confident in reporting such cases? This is what we are here to talk about today.
And that is why, under the slogan, "The signs of violence are not always visible," we are here today together with our implementing partner, women's rights NGO Žensko Pravo, to increase awareness about the existence of gaslighting as a form of psychological abuse in intimate relationships, and the fact that this too is a form of domestic violence. We are also here to increase the recognition and understanding of gaslighting as a fundamental tool used by perpetrators to control and abuse their victims. We are also here to increase reporting of psychological violence. And we are also here to sensitize also institutions like the Kosovo police, victims advocacy officers, prosecutors, and judges on the importance and obligation of addressing and recognizing psychological abuse as a form of domestic violence, and to assist victims. Finally, I think the phenomenon of gender-based violence can only be properly addressed if looked at through an intersectional lens. As I'm sure we will hear from our speakers later, gaslighting is most predominant in relationships where intersectional inequality, institutional weaknesses, and struggles in addressing cases and gender stereotypes are fertile ground for perpetrators. Lack of social and economic independence make women increasingly vulnerable to gaslighting. That is why we as ULEX remain committed to assist our counterparts in their path towards reaching gender equality as intrinsically connected to the fight against gender-based violence. Now, let me give the floor to our honorable guest speaker, Deputy Minister of Justice and National Coordinator Against Domestic Violence, Ms. Nita Shala. It is truly an honor to have you here today with us, Ms. Shala. The floor is yours. Faleminderit. I nderuar zoti Zatner, të nderuar pjesëmarrës nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare, zonja dhe zotrinj, faleminderit për ftesën sot. Dëshiroj të falenderoj zyrën e ULEX-it për zhvillimin dhe mbështetjen e këtij diskutimi dhe aktivitetet e tjera kundër dhunës në familje, dhunës ndaj grave dhe dhunës në baza gjinore. E ndërsa adresojmë përgjigjen institucionale ndaj dhunës në familje, këtij fenomeni shumë dimensional dhe kompleks, ballafaqohemi me disa të vërteta të hidhura. E para, kemi një numër shumë fish më të madh të rasteve të dhunës në familje, të cilat mbeten të paraportuara, sesa numri të cilin e kanë si të dhënë institucionet. Sipas hulumtimeve dhe anketimeve, informacioni institucional bazohet në vetëm 2% të rasteve të raportuara, ndërsa 98% e tyre mbeten në numrin e pa identifikuar të kriminalitetit, të paraportuara dhe të paregjistruara. Së dyti, kemi shumë pak informacion mbi manipulimin mendor dhe keqtrajtimin psikologjik si forma të dhunës në familje. E ndërsa të gjitha format e dhunës kanë një aspekt psikologjik, pasi qëllimi kryesor i qenit i dhunshëm apo abuziv është të cënohet integriteti dhe dinjiteti i një personi tjetër, ekzistojnë forma caktuara të dhunës që ndodhin duke përdorur metoda të cilat nuk mund të vendosen në kategori tjera dhe për cilat mund të thuhen se arrin dhunën psikologjike në një formë të pastër. Të tilla janë keqtrajtimi psikologjik dhe manipulimi mendor. Njëra që konsiston në një proces të vazhdueshëm keqtrajtimi verbal dhe simbolik drejt vlerësimit në mënyrë metodike të mirëqenies së viktimës, dhe tjetra që konsiston në një seri veprimesh që bëjnë që viktima të vërë në dyshim përvojat, kujtimet, gjykimin dhe mendjen e shëndosh të saj me synimin për ta lënduar dhe për ta marrë dhe mbajtur kontrollin e pushtetin mbi viktimën. E vërteta e dytë është që në anketimet në Republikën e Kosovës zbulojnë se rreth 53% e grave dhe vajzave konfirmojnë të kenë pësuar dhunë psikologjike. Me hyrjen në fuqi të kodit të ri penal, në prill të vitit 2019, në nenin 248,
dhuna në familje është paraparë si vepër e veçantë penale, me formë të dhunës fizike, seksuale, ekonomike dhe psikologjike. Sidomosdoshmëri për sqaruar mbi dilemat rreth cilësimit juridik të kësaj vepre, Gjykata Supreme e Kosovës është shprehur me një udhëzim lidhur mbi cilësimin juridik dhe trajtimin e rasteve të dhunës në familje sipas Kodit Penal të Republikës Kosovës. Udhëzimi thekson se për të vërtetuar dhunën psikologjike duhet të vlerësohen sjelljet dhe veprimet e kryesit dhe metodologjia e ushtrimit kontrollit të vazhdueshëm nga ana e kryesit. Udhëzimi identifikon format e ndryshme që mund të marrë dhuna psikologjike, si keqtrajtimin verbal, izolimin, poshtrimin apo abuzimin emocional përmes sharjes, ofendimit, shantazhit, friksimit, përcjelljes dhe vëzhgimin e vazhdueshëm, trajtimin degradues, kanosjen apo format të ngjashme të kontrollit apo që kanë të bëjnë me mbajtjen në shqetësim të vazhdueshëm emocional, duke e vendosur viktimën në frikë të arsyeshme nga përdorimi i dhunës ndaj saj apo personave në marrëdhënie familjare. Të gjitha këto sjellje kërcënuese është e domosdoshme të njihen dhe të njëjtat të vlerësohen dhe raportohen nga viktimat. Për një adresim më të plotë të dhunës psikologjike, është i domosdoshëm ndërgjegjësimi, por njëkohësisht edhe reagimi nga zyrtar policor, ndjekja penale e akteve të dhunës psikologjike, ndikimet nga profesionët në të gjitha institucionet përgjegjëse dhe aftësia e të mbijetuarave për ta njohur dhunën psikologjike kur ajo ndodh. Në këtë moment kemi mangësi informacionesh mbi veprimet e zyrtare institucionale, policia, prokuroria. Kemi mungesë të vendimeve gjyqësore lidhur me rastet e dhunës psikologjike si formë të dhunës në familje. Por kemi vullnet që të adresojmë këto çështje përmes zhvillimit të politikave kundër dhunës dhe angazhimit të mekanizmave të tjerë. Parandalimin dhe adresimin e dhunës në familje e kemi prioritet qeveritar. Nisma institucionale po merren drejt përmirësimit të mekanizmave ligjor për të garantuar trajtim të barabartë dhe të drejtë të gjithëve dhe rritjes së efikasitetit të institucioneve për të garantuar një përgjigje të drejtë ndaj viktimave. Por është e domosdoshme për më shumë edhe angazhimi i secilit qytetar një zëri kundër dhunës, duke pranuar që shenjat e dhunës jo domosdoshmërisht janë të dukshme e manifestohen në formë të mavijosjes, që manipulimi mendor dhe keqtrajtimi psikologjik përbëjnë vepër penale të dhunës në familje dhe si të tilla janë të kundërligjshme e të dënueshme dhe në rast ekspozimi personal apo të tjerëve të mos durojmë, por të njëjtën të raportojmë. Dhe ndaj kësaj dhune mbetet që institucionet të reagojnë në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë konsistente të barabartë në të gjitha rastet. Faleminderit. Thanks a lot, Deputy Minister of Justice. Especially let me thank you again for also supporting the campaign and also for all the efforts you have been doing since you took up the position of National Coordinator Against Domestic Violence, not only to strengthen the responses of the mechanisms in charge of addressing domestic violence, but also to strengthen the coordination among all the mechanisms. So thanks again a lot for your work. I would like now to give the floor to Ružica Simić, Director of NGO Žensko Pravo. Before I do this, let me just mention how as ULEX we have been having already a long cooperation with Ružica NGO and we're trying to support her and to assist her in the work that she does as a service provider for victims of domestic violence and gender-based violence, not only in Mitrovica, but all across Kosovo. So thanks again, Ružica, the floor is yours. Hvala, Kjara. Pa, pre svega želim da pozdravim poštovanu gospođu Nita Šalja, koja je zamjenica ministra pravde i istovremeno je koordinatorka za nasilje nad ženama i za nasilje u porodici.
i da čestitam gospođi Niti Šalji posebno na ovome što je koordinatorka za nasilje nad ženama, jer mislim to što je žena da je već jedan doprinos, a očekivanja su naša također velika, tako da neće sigurno biti lako na ovoj poziciji. Također pozdravljam gospodina Matijasa Zandera, koji je evo ovdje ispred EULEX-a, koji nam zaista već duži niz godina pruža, da tako kažem, podršku u vidu čak evo i 16 dana aktivizma duži niz godina. Inače i žensko pravo također od početka sarađuje sa misijom EULEX-a i na severu i uopšte na celom Kosovu. I posebno poštovanje za gospođu Kjaru Trgljani, koja je savjetnica za rodna pitanja u EULEX-u, za prepoznavanje i malih ženskih nevladinih organizacija koje se trude, koje puno rade i koje rade skoro u nemogućim uslovima. Također puno poštovanje i zahvalnost njenom timu koji je zaista i ovu kampanju uradio prosto briljantnom i vidljivom za sve građane Kosova, a posebno za žrtve nasilja koje na taj način također dobijaju samopouzdanje da na kraju i prijave nasilje. Poštovanje za učesnike ove konferencije, za moje drage prijatelje, kolege Ljuljetu, Burhana i također Milicu. Nevladina organizacija Žensko pravo, da kažem, postoji, mi smo se registrovali daleke 2003. godine, skoro punih 18 godina radimo. Ono što je važno da od 2009. godine radimo punom parom, da tako kažem, tad smo se i preregistrovali u kosovski sistem, iz UMNIK-a u kosovski sistem. U toku svih ovih godina mi radimo upravo na podršci žrtvama nasilja, na pružanju psihološke pravne podrške u reintegraciju u društvo. I mogu da kažem da možda jedini na Kosovo radimo tu specijalizovanu podršku, u stvari specijalizovane servise koje smo dugi niz godina već pružamo žrtvama nasilja i preživelim također žrtvama nasilja koje su vezane i pre početka prijave policiji, a također sve donde dok onda zaista ne reše sve te probleme vezane za izlazak iz nasilja, da prođu kroz institucionalnu proceduru, da dođu do razvoda braka i da, što je glavno i osnovno njihovo pitanje, to je starateljstvo nad decom. I moje uvek pitanje jeste da počinilac nasilja, bar privremeno, odnosno mora da mu bude oduzeto to roditeljsko staranje i problem koji su u vezi sa time postavlja jeste tretman nasilnika, bilo da se taj tretman vrši u smislu njegove promene ponašanje, njegovog suzbijanja besa, asertivnog ponašanja ili lečenja od alkoholizma, i da mislim da je to jedan od glavnih problema na Kosovu koji zaista mora da se rešava. Ono što je jako pozitivno, to je promena zakonodavstva i Ustava, jer smo uneli Istanbulsku konvenciju direktno u Ustav, i sada u skladu sa time još uvek radi se na promeni zakonodavstva, tako da nećemo imati rodno neutralne zakone, nego ćemo imati upravo zakone koji podržavaju borbu protiv nasilja nad ženom samo zato što je žena i zato što je u velikom procentu ona žrtva nasilja. I to jeste, da kažem, i sistemski i strukturalni problem i to mora tako i da se rešava. Mi smo ove godine zajedno sa EULEX-om preduzeli ovu kampanju i ja zaista izražavam jako zadovoljstvo na jednoj dobroj sveobuhvatnoj saradnji sa EULEX-om i podrškom i posvetili smo ovu kampanju upravo psihološkom nasilju koje je ugrađeno u krivični zakon Kosova i koji je teži, da tako kažem, i za prepoznavanje od strane ovih žrtava, ali i također za prepoznavanje, identifikaciju krivičnog dela od strane institucija. Ja vrlo često imam i događaje, okrugle stolove, debate zajedno sa tužiocima i sudijama i lično razgovaram u vezi toga sa njima i verujte da ima puno konfuzije u vezi toga, u vezi elemenata, naročito psihološkog nasilja. I mislim da je na tome potrebno raditi
na edukaciju upravo tužilaca i sudija u vezi toga, takođe i policije, šta je to, šta su to elementi krivičnog dela nasilja. I mislim da krivični zakonik takođe treba na neki način da da dodatna pojašnjenja, da će to biti neki komentar ili neko obrazloženje tih krivičnih dela kako bi se sudije i tužilaci brže upoznavali i brže počeli da primenjuju, efektivno da primenjuju zakon. Ono što je još važno da kažem, a da mnogo ne zadržavam ovaj skup, to je da mi znamo da je naše društvo patrijarhalno i da je rasprostranjeno široko mišljenje o ženi kao jednoj skromnoj, požrtvovanoj, da kažem čak i poslušnoj ženi koja ukoliko počne da se javlja, da brani svoja prava, onda ona vrlo često i kod institucija i u porodici i u društvu postaje problem. Ona ne postaje taj centar svih nas zajedno, institucija civilnog društva, porodice, da mi počnemo da rešavamo njene probleme, jer su to toliko iskomplikovani i porodični problemi, nje lični, da onda prosto postaje problem za sve nas i zato je zaista potrebno i podizanje svesti svih građana i žena, ali i podizanje svesti, senzibilizacije, edukacije i ljudi u institucijama. Naša ovogodišnja kampanja je podržana od strane EULEX-a, ali smo takođe podržani, ja moram to da kažem, i od mreže žena Kosova, koje rade tu sistematsku podršku malim ženskim nevladinim organizacijama i mi smo već imali u Mitrovici jednu debatu na temu feminizma, solidarnosti i empatije. Imali smo umetnički performans koji je izazvao veliko interesovanje građana. Lokalna televizija Most je potpuno ceo taj program emitovala i direktno na televiziji, bili smo u Dnevniku i mislim da i ta umetnost, prezentovanje problema nasilja nad ženom kroz umetnost daje jako vidljive i dugoročne efekte. Takođe sa Kjarom i sa EULEX-om mi smo oblepili prelepim, zaista ubedljivim billboardima, a da ne plašimo građane, da opet skrenemo pažnju, da postoji psihološko nasilje, nevidljivo nasilje koje ostavlja mnogo daleko teže posljedice na ženu i potrebno je mnogo više vremena da žena izađe iz tog, da tako kažem, negiranja svoje ličnosti, kada ona više ne veruje sebi, kada ona ne zna da li je u pravu i kada još uvek veruje počiniocu nasilja, da on sve zna, da on je uvezan u svim sistemima, da ima poznanstva, da on, i to se i desi, da on na kraju, kad žena poželi da izađe iz nasilja, kad donese tu odluku, taj nasilnik je već pripremio sve neke institucije, uzeo je pre svega dobrog advokata, može da plati dobrog advokata, zna kako sistem radi, a ona, ukoliko nema jedan centar kao što ovaj koji mi vodimo u Severnoj Mitrovici, da dobije informaciju, da dobije razumevanje, da dobije informaciju da ona nije kriva, da je u stvari ona žrtva nasilja i da je sa njom sve u redu, da nije ona psihički bolesna. Ona je jednostavno preživala to emocionalno nasilje iz kojeg može da se izađe uz malu podršku, uz malu žensku, da kažem, podršku. Ne mora to da bude ni psihijatar, ni psiholog, ali prosto da shvati da je ona žrtva i da ona ima podršku od svih institucija i brzo se vraća onda i u život. Svih 16 dana ćemo imati kampanju, delit ćemo i informativni materijal koji je jako dobar u vezi psihološkog nasilja i gaslightinga širom Kosova, u institucijama, među građanima, na ulicama. Takođe ćemo, evo danas imamo ovu konferenciju i ja verujem da i preko Zooma prati veliki broj i žrtava i predstavnika institucija, jer jeste ovo jedan značajan događaj zato što ova tema i jedna mala ženska nevladina organizacija ima podršku institucija na najvišem nivou i takođe
EULEX-a. 10. decembra ćemo završiti ovu kampanju jer je tada dan osnovnih ljudskih prava. Kršenje ženskih ljudskih prava i u stvari kršenje njenih osnovnih ljudskih prava, tako da ćemo, nadam se, i tada imati predstavnike institucija i čak možda neke međunarodne eksperte koji će nam bliže približiti upravo elemente bića krivičnog dela psihološkog nasilja, kako bi to putem veštačenja i putem psihologa moglo da se dokazuje u sudu, pred institucijama, obzirom da je protok vremena dug, da je žena dugo trpela i da je ćutala sve vreme i nadam se da ćemo zaista imati jednu uspešnu kampanju sve vreme. I samo bih još rekla ovu jednu konstataciju. To je u stvari izjava psihološkinje, svetski poznate psihološkinje. Kada verujemo sebi, imuni smo na manipulacije drugih. Eto, toliko za sada. Hvala vam puno. Thanks a lot, Ruzica, for your contribution. And you mentioned something very important, that psychological violence is, first of all, difficult to be recognized by the victim themselves. And then, of course, then it's consequently harder for also institution to properly address it. So, and that's the aim of the campaign. We're all here to try to work on this, to raise awareness about what gaslighting and psychological abuse is, to assist victims, but also institutions on the other side. Before giving the floor to our panelists, today we have the honor to have with us Milica Ristovic. Milica is a victim survivor of domestic violence, and she kindly agreed to be here with us to share her story and to share what kind of abuse she went through and also what was the response of institutions. So Milica, I will leave you the floor and for you to feel free whatever you want to share with us. Thank you. Zdravo svima. Ja sam, kao što ste već čuli, Milica Ristović, master učitelj. Pored tog porodičnog nasilja, gde uz fizičko nasilje uvek ide i psihološko nasilje, mogu reći da je mnogo veći uticaj, to je sekundarne viktimizacije, gde nisam naišla na razumevanje naših institucija. Smatram da se veliki teret stavlja samo na policiju, međutim tu sam zaista izašla na veliko razumevanje naših policajaca u Leposaviću. Takođe se i tu angažova EULEX, na tome sam im zahvala. Na tome sam im zahvalna zato što sam se prvi put osetila sigurno i da nisam sama ispred institucija koje ne razumeju neke stvari. Ono gde mogu da kažem što se tiče te sekundarne viktimizacije, nisam naišla na razumevanje u našem sudu, zato što su u periodu korone, ako se neki slučaj smatra kao hitan i tako dođe u naše tužilaštvo, tako oceni i stigne u sudu, naše sudije pojedine ne smatraju da je to hitno, već stoji u njihovim fiokama. Zatim što se tiče Centra za socijalni rad, to je isto jedna vrsta psihološkog nasilja gde sam morala da se obratim nevladinoj organizaciji Žensko pravo, Ružici i Tini, da bih imala prvo svedoka, da li verujete to, da u jednoj državnoj instituciji morate da nađete svedoka da ono što je zaista izrečeno bude tako zaista predstavljeno. To više o tome će vam reći zaista Tina, pošto je bila sa mnom, jer nisam naišla kome više da se obratim. Naša institucija na severu, pokušala sam da dobijem inspektorat u Prištini, da se pošalju neku kontrolu, ne znam, ali u tome naravno nisam bila uspešna, ne znam zašto, to već nije na meni, ali samo da kažem da sam se obratila na onim brojevima koje sam mogla da nađem na internet sajtovima, jer jedino mi je to bilo dostupno. Thank you, Milica. And when we were speaking before, you also were telling me how it was also hard for you to first recognize the psychological aspect of the abuse before the signs of the physical abuse came. What do you feel like sharing with the possible other victims to help them also to recognize signs
of abuse and to accept that what they are possibly going through, it's a form of violence. What do you feel like telling them anything? Iskreno za mene to bilo zaista teško i smatram da sama žrtva ne može da prođe kroz takav period sama. Uvek treba neko sa strane koji, zato što žrtva u jednom vremenskom periodu krene da krivi sebe, uvek treba neko sa strane kaže stani, dosta, to nije tako, pogledaj i drugu stranu. Thank you, Milica, for sharing your experience, especially because I know it's not easy, and whoever will want to also pose questions, Milica will stay with us throughout the event. So let me just also, before I introduce our panelists, let me just remind everyone that we will have some time for questions later, and also for those who are connected with us through the Zoom platform, you can also put your questions or comments under the chat function. Okay, so let me introduce now our panelists. We have connected through Zoom, Ms. Tiana Simic-Lavallee, Program Director at Žensko Pravo Women's Rights NGO, sociologist by background, women's rights activist, and through her work and the work of her organization, she's been engaged with providing support to victims of domestic violence and other forms of gender-based violence, from legal aid to psychological assistance, and also, more importantly, economic reintegration. Thank you, Tiana, for being here with us today, especially because I know it's early morning where you are from. So thank you for taking the time to be with us today. We also have with us Buran Majuni, Victim Advocacy Officer in Mitrovica. The Victim Protection and Assistance Office works under the Office of the Chief State Prosecutor with the responsibility to represent victims of crime throughout the different stages of proceedings and to ensure protection of victims' rights. And thank you, Buran, for being here with us to share also with us your experience. Then Mrs. Lulieta De Molli, thank you for being with us again. Executive Director of the Kosovo Gender Studies Center, women's rights activist, actively involved with assisting all victim service providers, both institutional and not. And through her center, she's carried out substantive research and documentation on the phenomenon of domestic violence. And she's been deeply involved also with awareness raising campaigns. So thanks again for being with us today. I will now give the floor to Ms. Tiana Simic so that she can elaborate a bit more on the concept of gaslighting as a form of psychological abuse and manipulation, and what are the signs for recognizing it, how can we help victims recognize it. Thank you, Tiana. The floor is yours. Thank you, Chiara. Well, firstly, I would just like to thank you for inviting me to this panel, and I am really just delighted to be in a panel with such great people. Also, thank you for organizing this conference and for all the hard work you've been doing. I will go straight to the point, I guess. Well, as it was already said, gaslighting is a form of psychological manipulation aimed to make the victim feel crazy and to question herself and her own experiences in that abusive relationship. What's really characteristic for gaslighting is it comes in a very, well, it comes before the physical abuse. Often it can be present without physical abuse. In our society, where we are not really aware of psychological abuse as a criminal act, regardless of the fact that it is a criminal act by the law, it's very hard for the victim herself to even recognize it. But when she begins questioning the whole experiences and herself, there's no really a support system. What is really characteristic is, what I always emphasize is the fact that no one engages in intimate relationship to be abused in any way. It all starts sweet and nice, but the first signs of domestic violence is really controlling behavior,
in order for the victim to become the victim of psychological violence, she has to be controlled. The isolation from the support system, from family and friends, comes first, comes before that, and then slowly it starts by spinning the stories, spinning the circumstances under which it happened, and spinning the experiences. Very often it starts with, no, I didn't say that, you imagined that, that did not happen, you're exaggerating, and it goes to, you're crazy, you're insane, you don't even have friends, even your friends walked away from you, even they say something's wrong with you, your family says something's wrong with you, to where the victim in that isolation really begins questioning her own sanity, but also experiences. It's, you know, that it didn't happen like that. No, that's not what I said. That's not what I did. It happened differently. Very often, so confidently said by the abuser, and so many times repeatedly, to where the victim again questions what really happened, and is she really the problem? After a while, it becomes a norm, and very often in our society, for example, it's where that jealousy and where that you know, what's considered cheating or promiscuity is, it goes to, you looked at him, I saw you looked at him. It often comes when the victim herself finds evidence of cheating. No, it's not me, it's you. You're bad. You're a bad mother. You're ugly. But it goes back and forward. You're ugly. No one will be with you. You're stupid or crazy. No one else will put up with you. To I love you. All of those spinning, it's really the spinning the stories, everything that the abuser does, he will spin towards the victim and make her question it. Well, the thing with gaslighting, it's not just a psychological phenomenon, it's also a sociological phenomenon. So it's present in all aspects of the society. It's present in politics and in any power disbalance, between power disbalance groups or individuals. It's just really recognized in intimate relationships because that's where it's been recognized many years ago. And just recently it began to be recognized in other aspects of the social life. But gaslighting is a term which is a little bit confusing for people, is coined after the movie from 40s, in which a husband manipulated gas-powered house lights just so he could confuse his wife into questioning her own sanity and her own experience of what is going on and why is she seeing the lights going brighter or darker, in order to cover up his own misdeeds. So it really kind of explains the whole concept in a way of manipulating the victim into making her question her own sanity, her own experiences, and the reality, her own reality, which is the most important. As a social, when I mentioned it as a sociological aspect, it has to be this balancing power. Gaslighter has to have a power over gaslighting. And when we look into it in intimate relationships, in domestic violence, there is that disbalance right away because of the cultural patriarchal norms where boys, just by being boys, are already dominant over girls. And then we have the cultural norms of inheritance when everything is left to sons, very low percentage of women owning their own property, very low percentage of women owning their own businesses. So they're dependent economically.
And then also there are norms, social norms that allow men to have this freedom to be dominant, to be decision makers, and then women still need to know their place in a society. That power disbalance already puts men in a position to where he can engage in that manipulation that we're talking about. And then when it comes to reporting such violence, psychological violence, very often in domestic violence, when it comes to the physical violence, that's when the victim if the victim decides to report violence, it will be the physical one, not even recognizing psychological violence as a criminal act. And even when she recognizes that something is going on that is not quite normal, she's reluctant to report it because she's still questioning, is it really that, or is it really me? Or even if it's not me, will anyone believe me? It's really hard to kind of prove it. But when they do report physical violence, it comes to, no, I did not hit you. I did not beat you up. I was holding you while you were screaming at me, while you were hitting me. And oftentimes we have cases where the victim is registered as an abuser, because once they can't come to a police, the story is spent to where, no, she was being crazy, she was doing this and she was doing that, and she was doing all of these things. I was trying to protect myself and also to protect her from herself. And you know, in a society that's deeply rooted in patriarchal norms, where women are already labeled and stereotyped as irrational and emotional, and you know, just as we have an expression in our society, you know, they just nag and nag and nag and nag and nag to a point where he had to do something about it. So who is really the victim? I heard that expression so many times, that question actually was asked to me so many times when it comes to, you know, so when is violence justified? So we're so deeply rooted in patriarchal norms that even when it comes to institutions, you know, in our institutions, we have people just like, you know, the rest of us. They're still, they still have the same mentality. They were raised in the same culture. So they view it the same way. So it's really important to recognize it. It's really important to, once the victim comes to report the violence, to be able to recognize that she's also the victim of gaslighting, to encourage her, to support her, and not engage in secondary gaslighting, which since Milica mentioned that, I will say more about her experience. She was, I witnessed her being gaslighted in the institution of Center for Social Welfare, where I requested a meeting. Milica wanted me to be there with her. We went to the meeting, and the head of the Center for Social Welfare and the social worker were there, attacking her in front of me, to where the victim reacted verbally. But once the victim reacted verbally and me in the middle trying to de-escalate the situation, the social worker looked at me and kind of gave me the look, you see, she's the problem, she's crazy. And that's when I stopped the meeting, and I told him the meeting had to end and that I would not be part of it. But even in the institutions, some of the service providers, and now I don't want to generalize that across all institutions, or but there was that one experience that I witnessed it myself, and there were others that I've heard from the victims, their experiences, where they really run into that wall of victim blaming. And it's the victim blaming because of the lack of recognition of her own, lack of recognition due to patriarchal norms of believing that women has a certain place and she should remain in that place.
but also the lack of recognizing gaslighting as a form of emotional abuse and supporting the victim to open up and develop that trust and recognize that she's not crazy and there is nothing wrong with her. One of the main things we do when the victim comes to see us for the first time is exactly that. We tell her that she's not crazy, that there's nothing wrong with her. She's not seeing things in a deranged way, and it's okay to feel the way she feels. It really helps them kind of recognize their own experiences, open up, and that's where that trust develops. If we continue looking at them like there is something wrong with them, then it gets, they kind of just close up even more. They close down, they don't open up, and they don't reach out for that support that's necessary. Diana, sorry for interrupting you. I just want to thanks again Deputy Minister of Justice Nita Shala, because she has to leave us. Thanks a lot, Deputy Minister. Thank you. Sorry, Tiana, you can continue. Thank you. Yeah, so basically that's, if there are questions, I can answer them, but that's pretty much all I wanted to say. It's psychological, but it's also a sociological phenomenon, and that's why it's hard to recognize it by the victim herself, but also in institutions. What we need is the awareness raising and the change of mentality on the topic. Thanks a lot, Tiana, for this very interesting contribution. And as you mentioned, for touching upon the aspects of the psychological abuse of gaslighting, but also on the sociological aspect of it, and how intersect with other aspects, like the problem with disbalance of powers in our society. And also I found very interesting how you mentioned the concept of re-gaslighting by institution. We often, and I have a lot of ULEX colleagues here today working on this topic, so we often talk about the need for institution to use a victim-based approach and not to re-victimize victims. And what you mentioned, this concept of re-gaslighting by institution, I think it's very interesting, and it's what we have to work on today also. I mean, together. I will now give the floor to Buran Majuni, Victim Advocacy Officer from Mitrovica. Buran, could you tell us, in your experience as a victim advocacy officer, do victims recognize and report psychological violence? And if yes, how successful is then, in your experience, the investigation, prosecution, and adjudication of cases? Are law enforcement agencies and prosecutor and judges familiar with this aspect? Thank you, Buran. Përshëndetje për të gjithë, përshëndetje të veçantë për organizatorin e kësaj konference, I cili organizator ka gjithmonë na ka mbështetur edhe neve si zyre për mbrojtje dhe ndihmë viktimave. Para se të përgjigjem, do thot, në pyetje, kisha dashur pak për historikun e kësaj zyre. Do thot, u tha edhe më herët se zyra është në kuadër të zyrës së prokurorit të shtetit. Këto zyre, do thot, janë të ndane në 7 regione, kurse zyrja nga Mitrovica, do thot, që nga themelimi I kësaj zyres ka funksionuar në gjithë territorin. Do thot, kur e them këtë nga fakti që ka vepru, do thot, edhe në pjesën veriore, do thot, në 7 komuna, Leposaveç, në Zveçan, Zumi Potok, Veri dhe në Skenderaj, Vushtrë edhe në Mitrovic. Dhe nga përvoja ime cilën e kam në këtë zyre, ne si mbrojtësi viktimave, do thot, na obligon fillimisht ligji ku në momentin kur referohen rastet e dhunës në familje, policia ka për obligim që ta njoftojnë mbrojtësin e viktimave dhe mbrojtësi viktimave menjëherë duhet të ketë kontaktin sa më të shpejt në rastet e dhunës në familje, në këtë rast me viktimen. Kuptohet që sidomos rastet me dhunë psiqike, do thot, kanë vështërsi në këtë drejtim, mirë po legjvendësia ka parapa shumë mirë rastet e dhunës në familje
shkojnë në dy drejtime ose në dy procedura, në procedurë civile dhe në procedurë penale. Dhe kemi raste kur do thot nuk shihen elementet cilat i parashe edhe ligji, mirë po në sugjerim me prokurorën ose prokurorin në fjalën bashkëpunim me mbrojtjen e viktimave, ne gjithmonë sugjerojmë dhe përpilojmë kërkesa për urmëmbrojtje. Do thot këto kërkesa për urmëmbrojtje aprovohen nga gjykata për mbrojtjen e viktimave, kështu që kanë një afat në cilin do thot i jepet mundësia që viktima të mos ketë më dhunë në kuptimin psikologjik dhe në qoftë se përsëritet do thot konsiderohet si shkelje veprës penale. Dhe do thot në qoftë se i ka përsërit ato ofendimet ose viktima prap e ka të drejtën të lajmërohet në stacione policore dhe në mekanizmin tjerë, kështu që në këtë rast konsiderohet si vepër penale. Përpos këtyre provave, ne si mbrojtës viktimave gjithmonë po flas në regionin tim, në momentin kur nuk kemi do të sharrime të elementeve të veprës penale, ne këshillojmë që viktimën e dërgojmë në se kemi bashkëpunim edhe me mekanizma tjerë, do të thotë e dërgojmë në diagoninë e Kosovës, ku fillimisht ka qenë diagonia gjermane, dhe nga për të qenë ma të fuqishëm, do të thotë në seancë, ne do të thotë marrim raport nga ajo diagoninë, me cilën atu do të thotë i precizon se çfarë formesh do të thotë dhunës psikologjike ka pas viktima. Do të thotë viktima të pas parasysh këto vështërsi, unë në mënyrë do të thotë individuale kam kry do të thotë trajnimet në këtë diagoni edhe për të rritur edhe për të mitur, për arsye se viktima në raste të tilla gjithmonë ka qëndrim jo të drejtë, përgjigje jo të drejta, do të thotë shihet në mënyrë vizuale gjithmonë, do të thotë është në kuptimin me dopt ose do të thotë ka shihen sinjalet e jashtme në mënyrë vizuale shumë qartë mundesh me pa kur një viktim ka do të dhunë psikologjike dhe gjitha këto do të thotë mundohemi në seancat gjyqësore të paraqesim para gjykatës. Ne do të thotë edhe si mekanizëm mendoj që nga fillimi i punës e deri me sot kemi përparime, nga fakti se në çdo gjykatë do të thotë është caktuar dhe gjyqtarët cilët mirën me këtë çështje, po ashtu në prokurori janë caktuar dhe prokurorët adekuat për këtë çështje. Metet me pa, sidomos në penale, do të ende nuk janë caktuar gjyqtarët për kac, dhe kjo sa për fillim do të thotë, kjo është ajo çka muj kemi edhe statistika, do të thotë ne kur e them që kemi përparime ose kemi çdo vit do të thotë kemi rritje të rasteve të dhunës në familje, dhe në këtë rast kur kemi raportime të mëdha, unë po besoj që kemi vdisim të popullatës për këtë çështje. Ka hapësirë për me qenë ndoshta hala më mirë, dhe ky diskutim do t'i vjen ato sfida cilat ballafaqohemi ne si mekanizëm në kuadër këtyre rasteve. Faleminderit. Thanks a lot, Buran. Also, you mentioned the importance of cooperation among the different service providers, and as we know, this is fundamental. And also, I found very interesting how you mentioned the importance of trainings, also for the professionals involved, because the professionals need to be able to recognize the signs also. And then you referred also to the importance of specializing on this aspect, and how if we will have professionals specialized, this might help then in recognizing and in assisting victims. So thanks a lot for this contribution.
And now for Mrs. Lulita De Molli, Director of Kosovo Gender Studies Center. My question to you will be, considering the current situation with reporting on domestic violence cases and the fact that reporting is increasing but is still considered as a private matter, how do you see the aspect of reporting psychological domestic violence, and what can it be done? What can we do to help reporting such form of abuse? And what is the society mindset when we talk about such form of abuse? Thank you, Lulita. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi të jem pjesë e këtij panelit, e sidomos me ftesën e organizatorës Ružica Simić, që udhëheq organizatën Žensko Pravo. Ne kemi bashkëpunuar edhe më herët, dhe është një prej organizatave që herët ka fillu të punoj me konventën e Stambollit, me rezolutën 1325 dhe çdo herë trajton tema që janë pak më të avancuara për kontekstin kosovar, dhe kësaj gëzohem shumë sepse kjo temë ende në mënyrë të tillë nuk është prezantuar në Kosovë. Ndërlidhet shumë me çështjen e raportimit. Ne si organizatë, si Qendër Kosovare për Studime Gjinore, punojmë që nga 2003 në çështjen e dhunës në familje, dhunës ndaj gruas, që nga 2003 kemi mbledhë dhe të dhëna, kemi realizu hulumtime, kemi përcjell këtë temë, por çështjen e manipulimit mendor ose dhunës psikologjike e kemi trajtu çdo herë vetëm në aspektin e rekomandimeve dhe konkluzioneve. Këtë temë e kemi trajtu ndoshta pak më shumë me të rinjët, me çiftet e reja adoleshente. Kemi konsideru që mendësia, sepse kemi dashur ta shohim se ku është ai, ku po ndërprehet apo ndërprehet patriarkaliteti në Kosovë tek të rinjt, a janë të rinjt, a dallojnë nga më të moshuarit në Kosovë, a janë ata patriarkal, dhe kemi pyet pak a shumë për sjelljet e tyre në partneritet në çifte adoleshente, dhe kemi realizuar atëherë në mbështetje të Bashkimit Evropian edhe një spot që është kënduar nga Rona Nishliu, vetëm zemra flet sakt, duke dashur që tek të rinj të përçojmë një mesazh që janë disa fjalë që janë të tepërta në raporte intime, në raporte janë dhunë, fjala është e barabartë, fjala e rëndë është e barabartë me një shuplak edhe me një dhunë fizike, dhe kur kemi realizu lumtimin ka qenë dëshpëruese për ne. Mbi 50% të rinjve kosovar kanë menduar në atë kohë që një shuplak në fytyrë është vetëm disiplinim për partnerën e saj, dhe kur kemi realizu dikun 15 fokus grupe, kur i kemi dëgju të rinjt se çka, sidomos djemt, se cilat janë fjalë që ju drejtohen partnerëve tyre, jemi shoku. Kemi po lloj fjalë cilat edhe në ato kur i kemi pyet pse janë këto fjalë, na kanë thënë se janë fjalë dashurie, janë disa fjalë që përdoren në një zhargon, ka qenë e tmerrshme çka kemi pa tek të rinjt. Mënyra se si të rinjt i manipulojnë, sidomos djemt, vajzat e reja, dhe si i kontrollojnë vajzat e reja në internet, është një çështje tjetër që duhet ta ngrisim në një fushat tjetër, sepse është një dhunë, një ngacmim që po përdoret, dhe janë po ashtu disa fjalë në rrjete sociale që përdoren për vajzat e reja. Fjalë që janë në këtë fletushk që sot i ka sjellë organizatori janë vetëm disa fjalë të rënda që janë pjesë e manipulimit mendor, po janë edhe disa tjera
që shkaktojnë shumë dhunë psiqike që përdoren në Kosovë, që i nje mentaliteti jonë, që janë normë, po e përdori një që është e ronë, që përdori të halak të këtë rinë, të është kuçk, janë kurv, është rëspi, janë do fjalë tjera që janë teje të randa për vajzat tona, që kanë normë gjinore dhe që përdoren vetëm për gradë dhe janë teje të irrituse, shkaktojnë dhunë. Pse i përdori për këto fjalë? Sepse ndodhë nga këto fjalë vjene tek dhuna fizike. Dhe çka nuk kemi vepru si shtet, edhe çka fare nuk ka vepru i sistemi jon, i drejtësisë gjinore, është që nuk kemi pregadit fare viktima, nuk i kemi dokumentu këto fjalë dhe nuk i kemi pru hapur në media, me folë më shumë, për t'i tregu viktimës se kur këto fjalë janë të shpeshta, këto fjalë mund të çojnë edhe deri në vrasje. Ti me pregadit viktimën si të gjendet kur këto fjalë janë kaq të shpejta, si të largohet nga dhunusi, për ta kursy viktimën maksimalisht nga dhuna fizike, sepse kur po vjen te dhuna fizike, është me pasoja tepër të rana. Dhuna psiqike njësoj i ka pasoja të rana, janë të rana sepse kemi unë po du të flasë sot më shumë tek vajzat e reja, kemi vajzat të reja që kur i pysim na thojnë, po këto fjalë janë fjalë të dashurisë dhe ai më don, më xhelozon, prandaj të përdor këto fjalë të randa edhe më don e ka për të martuar me mu, vetëm përdor këto fjalë të rana për të më mbajt afër vetit. Dhe jemi habit se sa pak mungesë të informacionit ka tek vajzat e reja. Ka të shumë vajzat të reja kanë në Kosovë në raportet të dhunshme me partnerët e tyre, janë vajzat që hynë në jetën edhe seksuale, hynë në raportet të dhunshme edhe ndoshta edhe raporti tyre i parë seksual, përvoja e tyre e parë në jetën intime është e dhunshme, është me fjalë të randa, dhe ajo fare nuk e din se me kanë ka të bëj dhe fare nuk shkon kohë e gjatë për shkak të mungesës së informacionit. Ne nuk i përgatitim viktimat edhe si të largohen nga dhunusi. Nuk e kam fjalën si ta lirojnë shtëpinë, sepse mund të jetë shtëpia e gruas, po si të largohet nga i momenti tejet kritik deri që po i dërgon gratë edhe në vrasje. Kur janë këto fjalë, kur e vërtet ne nuk flasim hiç për sa shumë burrat kosovar bërtasin në shtëpi. Sa shumë janë të dhonë shumë dhe e vërtet fare nuk hynë në diskutim. Ne i dëgjojmë fëmijët vazhdimisht dhe nëse i pyesim fëmijët, janë ata të sinqertit që i tregojnë dhunën në familje, jo se baba i vërtet nanës. Na nuk muj me shkute që kjo kërkesë e jona se a i vërtet. Pse po shkoj tek e vërtetmja, po ndërlidhna me pyetjen që mu parashtru, sepse e vërtetmja në Kosovë ka vesht e mshelun, as një kojshi kur dikush vërtet shumë, ti për pak raste ka që kojshia e lajmëron komshiun për atë lloj dhune. Ne e pranojmë shumë lehtë, e dëgjojmë në katin e parë, në katin e dytë, në të tretin, herë në të parë, herë në të dytin, dëgjojmë të bërtitura teje të randa, dëgjojmë edhe të qajtura, por nuk e raportojmë këtë dhunë, nuk e raportojmë dhunën, sepse është e normalizume, është e normëzume. Ne e pranojmë shumë lehtë në autobus, në rrugë, në forma të ndryshme, ta shohim një të vërtetme, ta dëgjojmë një fjalë të rëndë, ta dëgjojmë
Ne kemi pa dhe në parlamentin e Kosovës, sa fjala e rënd i thuhet njëri tjetrit, dhe është krejt normale, në parti politike është krejt normale, në shkollë është krejt normale, gjithkund është shumë e normalizume. Prandaj është një punë që donë shumë përkushtim. Luftimi i dhunës psikologjike, i manipulimit mendor, e donë gjithë shtetin mbrapa, i donë gjithë strukturat e shtetit që nga kopshti, sepse ne ende kemi të donë shumë edhe arsimtarin, edhe edukatorin në qerë, dhe deri tek profesori. Edhe profesori në fakultet bërtet, edhe profesori në fakultet përdor që është fakultative, është krejt e dëshirueshme, me dash shkon, atje bërtet një studentit. I thot budallic një studentës, qur. Oj qur, ti ku kështë krejt qur, ti ku kështë krejt lop. Sa let e thojnë këtë fjalë në shkollë, e thojnë në rrugë, e thojnë këto fjalë qa që janë të shpeshta, sa që mendimi për t'i raportu edhe për ta raportu, sepse përmes këtyre fjalëve vjen edhe ngacmimi seksual, vjen edhe dhuna, vjen edhe manipulimi mendor. Dy çështje du t'i la në këtë panel, du të them që puna me trit është veç në alarm. Ne duhet të kujdesemi që çiftet e reja mos t'hyjnë në raporte të dhunshme, edhe duhet t'i punojmë më shumë në emancipim, edhe të vajzave, po duhet të punojmë shumë me djemt e ri. Duhet të punojmë jashtëzakonisht shumë. Duhet t'ju tregojmë atyre se nuk guxon mi thonë një vajzës të re, një fjalë e cila e rëndon. Nuk guxon. Thjesht mos me guxu një djalë i ri mi thonë një vajzës të re, diçka që e prek, e intimidon. Ne vazhdimisht burrat kosovar intimidojnë gratë kosovare me fjalë teje të rënda. I kemi në familje, i kemi në rrethet tona, i kemi gjithandej. Prandaj është shumë e vështirë me u distancu dhe me thonë hajde po nisi me luftu. Dohet vetëm krejt instancat e shtetit gjithë bashkë për me u bashkangjitë në një fushat të tillë, për t'ju tregu sidomos trive tonë që këto janë të ndëshkueshme, janë diçka që kanë pasoja tepër të mëdha dhe janë zinxhir deri tek fëmijët, deri tek gjenerata të reja, dhe kjo normizim këto fjalë, ky manipulim që bëhet, e normalizon edhe normizon edhe dhunën fizike. Kur shkon atje, për çdo fjalë, ai thot, sepse edhe policia dhe gjykatësia dhe prokurori dhe krejt i njohin këto fjalë, edhe nuk janë as te ta të rënda. Edhe policia, edhe prokurori, edhe gjyqtari, edhe falni për përgjegjësime, sepse këtu ka dhe të përkushtuar në institucione, por ka atje që thot kur gjast pas ka thonë. Po më ka thonë një fjalë shumë të rëndë, nuk më ka thonë kërkush në jetë. Po shka të ka thonë, po më ka thonë budallic. Po shka është budallic, kur gjë s'është? Po që është besosh kur gjë është shumë fjalë e rëndë. S'është kur gjë pas ka rej, s'ka shaj ditën e mirë. Nuk jemi, është shumë punë e madhe, por duhet të punojmë edhe të punojmë në mënyra të ndryshme dhe duhet të punojmë edhe përmes kulturës. Të rinj tonë duhet t'i me këngë, sepse edhe këngë të rap në Kosovë jap teje të kanë fjalë teje denigruese dhe intimiduse për vajzat e reja. Ne duhet të kujdesemi, jo ta ndalojmë muzikën në asnjë mënyrë, po që ato këngë cilat janë plus 18 të mos depërtojnë tek të rinjt, tek të vegjlit, dhe të normalizohen dhe të duket krejt normale. Nesër një shoqës vet, një i fëmijë 10 vjeç i thot një 10 vjeçares tjetër një fjalë të rëndë dhe të normalizohen këto çështje, sepse është shumë vështirë për t'i luftu. Ne bashkangjitemi në fushata të tilla, unë mbështes dhe
mbështes dhe du të përgëzoj organizatën që veç të njësë ky drejtim, sepse është një mënyrë të arrisim raportimin edhe është një mënyrë qysh me e luftu dhunën të gratë, dhunën në baza gjinore dhe dhunën në familje. Faleminderit edhe një herë, jam e gatshme për të përgjigj edhe pyetjeve tjera. Thanks a lot, Julieta, for such an inspiring contribution. You mentioned the power of words and the issue of verbal violence and the violence of words. And you also referred to online violence and cyber violence, which has particularly been increasing during the pandemic. And what I found very interesting is also you mentioned how the impact that normalizing such a use of words and the use of these words in family relationship then has an impact on a victim recognizing it as a form of abuse and then reporting it. And thanks a lot also for all the work you do with youth, because that's where we need to start our work, from youth, and like you mentioned, kindergarten, families also, educational institution, and this is what we're trying to do here today with such awareness raising campaign. So thanks a lot, Luleta. I will now open the floor for questions. We have a microphone around the hall, and also for those connected via Zoom, you can send your questions or comments under the chat function. So whoever has any question, thank you. If there are not any questions at the moment, I would like to give the floor back to Tiana if she wants to, after hearing also all the contribution from the speakers, if she wants to further supplement her intervention or... okay, then I put on hold Tiana for now, sorry, thank you. Unë jam prokurorja Shemel Berisha, vi nga Prokuroria Themelore e Prishtinës, njëri jam edhe koordinatora e dhunës familje. Ishte dashta me komentu që për fjalën kur rëspi, Prokuroria Themelore po ngrit akuzë për shkak se konform gëzimit gjykatës supreme, dhuna psikologjike parashit si elementi veprës penale. Dhe ne kemi filluar ngritjen e akuza vetëm për dhunë psikologjike me etiketimin e këtyre fjalëve ne po ngrisim akuza dhe po I dërgojmë në gjykatë. Ju faleminderit, vetëm dashta më njoftu. Faleminderit edhe një. Bravo. Thanks a lot for this. Any other questions or comments from the participants? If not, then while we wait for more questions or comments, then I give the floor to Tiana, if you want to comment further or... Thank you, Tiana. Thank you, Tiana. I can just add, if you don't mind, I just turn the translation off. Okay, well, I could only add that the research indicates that psychological violence is as detrimental as, if not more, than physical violence. It's really crucial to recognize it. It's really crucial to raise the awareness, to raise the mentality among in a society, and especially service providers, that it's a criminal act. It's based on the experiences of the victims is as detrimental as physical violence, if not even more. It is a long process, and again, I always go back to patriarchal norms, but it's closely related. There is a correlation between the two. We need to do that simultaneously with gender equality and gender-based violence. That power structure needs to change. Women need to be empowered on all levels, which was discussed here
but talking more and addressing psychological violence and providing trainings is fundamental in combating gender-based violence. Thank you, Tiana. Would the panelists like, yes, thank you, Buran. Do të thotë prej përvojës time të pas parasysh se punoj nga 2006, unë shoh që raportime do të thotë sidomos çiftet e reja për këto fjalë që u thanë, kemi një rritje të dukshme. Mirë, po unë edhe më herët e thash do të thotë që si mekanizëm dhe si infrastrukturë ligjore ne kem përparime shumë të mëdha, shumë dukshme, po si shtet apo si mekanizëm ne po sfidohemi në dy drejtime. Unë mendoj që këtu u tha dhe më herët sa i përket fuqizimit do të thotë të viktimave, do të thotë të integrimi ne ende po qalojmë, e po ashtu tek dhunusi, do të thotë askush nuk po mirret me dhunusin, edhe nëse nuk shkojmë në dy drejtime, atëherë unë po besoj që kemi me pas vështirësi. Kjo do të thotë neve po na sfidon. Përderisa ne nuk i fuqizojmë, do të thotë nuk i integrojmë, se integrimi një viktime po ka kosto të madhe. Po ashtu nuk është as zavens ministrja këtu. Unë mendoj që njësitë të dhunës në familje duhet të fuqizohen, duhet të kenë kushte shumë më të mira, për arsye se njësitë si policë kanë vullnetin të mirë me raste të dhunës në familje, po janë shumë të ngarkuar, janë edhe me lanë tjera, do të thotë ne gjithmonë po thomë janë prioritet këto raste, mirë po kur njësi të dhunës familje ka dhe raste tjera, do të thotë unë mendoj që nuk mundet me qenë prioritet, do të thotë rastet e dhunës në familje. Po ashtu edhe ne si zyre do të thotë duhet të rritet numri i mbrojtësve të viktimave nga fakti që rastet në çdo vit do të thotë kemi rritje të rasteve të dhunës në familje. Faleminderit. Thanks a lot, Buran. Yes, Ruzica, please. Ja bih htjela da kažem da poznajem gospođu Šanaju jako dobro i to upravo sa ovakvih događaja, sa seminara, i svesna sam koliko je ona dubinski upoznata sa fenomenom nasilja nad ženama i nasilja u porodici. I volela bi da taj princip iz Prištinskog tužilaštva bude primenjen u svim drugim regionalnim tužilaštvima ili osnovnim tužilaštvima, jer sam se sretala, na primjer, u Mitrovici sa različitim tužiocima. Oni budu smenjivani, budu kratko vreme ili odu na druga radna mesta, budu unapređeni, ili čak postoji praksa da oni ne budu trajno na tim predmetima. Ja mislim da jedan tužilac ili tužiteljka treba da bude trajno na mestu tužioca samo za slučajeve nasilja nad ženama i nasilja u porodici, da bude dubinski upoznat i senzibilisan za rad sa žrtvom i takođe da bude upoznat sa međunarodnim i nacionalnim zakonodavstvom i evo i stavovima Vrhovnog suda, pa čak i presudama Suda za ljudska prava u Strazburu, jer jedino tako ćemo moći da lomimo naše patrijarhalne obrasce koji su jaki, koji traju vekovima i koje na neki način moramo da menjamo i kaznenom politikom, a ipak od tužioca dosta kreće i dosta polazi od toga. I htjela bih samo da kažem za policiju. Patrole ulične. Vrlo često sam imala situaciju da čujem žrtve. Ja sam hodala u ponoć sama, bilo je hladno. Prošla sam pored policijskih kola. Verovatno su to bilo vreme COVID-a ili vreme nekih nemira, ali ja sam svesna da patrole nisu dovoljno edukovane. Nije dovoljno da budu 2 policajke ili 2 policajca edukovana. Ipak treba širi krug u policiji da bude edukovan i senzibilisan, da reaguje kad je poziv u pomoć ili kad vide i posumnjaju da se žena nalazi u rizičnoj situaciji. Thank you, Ruzica. Lulieta, if you want to add anything, or okay.
Milica, one last word to you. No, okay. Are there any more questions or? Okay, yes, here. Thank you. Unë nuk kam ndonjë pyetje, do thot vetëm kam një koment. Fillimisht ju përgëzoj për organizimin. Unë jam Albina Shabani Rama, jam kryetare e gjykatës themelore në Prishtinë. Më thonë drejtën, ftesën kur ma keni dërgu, kjo tema juaj më ka ngasmu shumë dhe do thot ku ndesh vetë personalisht vi dhe të ndëgjoj, sepse kam pasur në praktik kemi do thot pak të lashët për definimin e dhunës psikologjike dhe këtë e kam dëgjuar do thot nga gjyqtarët që vetë merren në këto raste. Për mu keni temë shumë të qëllune, një iniciativë shumë e mirë, ju përgëzoj dhe ju propozoj do thot me vazhdu me kësi trajnime, sepse unë e di tash kur të kthehena që gjyqtarëve të mi, kom e ditë m'ja vjap një përgjigje do thot në pyetjen që shpesh ma kam bo se s'po kemi mekanizëm se qysh me ma do thot dhunën psikologjike të këto raste. Sepse këto dhuna fizike pe ka një ekspertizë, po kanë disa prova tjera, po dhuna psikologjike thonin mu shpesh si ta matëm. Si ta dim do thot është, apo a dohet me kry një ekspertizë të ndonjë psikolog, apo kështu diçka. Tash e kuptova do thot për zonës Luljeta shumë thjesht edhe po vjen keq që s'na ka rënë mend më herët. S'ka nevoj me matë me kush zhëhit, sepse mjafton një fjalë me ditë që nuk është do të thotë qysh i përdorë dhe ti, s'ka as nevoj për as një mekanizëm, vetë ajo është do të thotë dhunë. Unë këta kom ja u përqu dhe kom ja përcia gjyqtarëve të mi, po unë do të thotë ju kërkoj juve që me i thirë gjithë edhe me njoftu ma shumë, do të thotë për këtë formë të re të dhunës psikologjike që në fakt baza ligjore ekziston, po një hurit praktik edhe kur mendojnë, kur mungojnë nga ekspertat, është shumë shtirë me jep drejtësi edhe viktimave. Edhe një herë do të thotë faleminderit shumë, ke shumë kënaqësi për mu me qenë pjesëmarrëse këtu. Faleminderit, thanks a lot. Any more comments or questions? I know from Zoom we have no comments or questions. Yes, here, yes, sorry. The gentleman behind, yes. No, the gentleman behind the camera, yes, thank you. Faleminderit, jam prokurori Ismet Ramoni, për ndrysh jam prokuror në Prokurorinë Themelore në Ferizaj, departamenti për të mitur. Paraprakisht kam qenë një prokuror që kam punu me rastet e dhunës familje dhe tash, si që të ceka, jam prokuror në departament për të mitur. Është mirë që këtu kem, sidomos kur e kem kryetarën e gjykatës Prishtinës, gjë që ndoshta do të ishte mirë të ishin edhe disa krye prokuror dhe nga panelistët më herët u potencu një rrethon, një fakt shumë i rëndësishëm, lëvizja e prokurorëve ose gjyqtarëve nga një resor i caktuar, një departamentin tjetër, e cila është një shqetësim, domethënë që krijohet, sepse vërtet duke u bazu në të gjitha rrethonat më herët që kemi punu, e kam vrejt që gjithmonë kemi pas probleme kur fillimisht janë lëviz policët të cilat kanë punu me rastet e dhunës familje, prokurorët edhe gjyqtarët. Një lëvizje e tillë gjithmonë po krijon, domethënë, shqetësime, sepse në momentin që një polic, një prokuror ose një gjyqtar veç po fillon me u marr me rastet konkrete për një periudhë caktuar kohë, saj po lëvizet nga ai departament dhe kështu që po krijon një zbrasi jashtëzakonisht madhe. Këtë e vrej sidomos te rastet me të mitur për të cilët unë punoj, në disa raste shumë domethënë të ndihshme, kur kemi të bëjmë me një fëmijë për shembull moshës 5 vjeçare ose edhe 10 ose 12-13 dhe domethënë paramendoni një prokuror i cili ka qenë duke punu me rastet për të mitur ose rastet e dhunës për një kohë gjatë, se si domethënë do t'i qasej atij rasti me një prokuror i cili fillon me punu domethënë për një kohë periudhë shumë të shkurtë, sepse besoni që ne kemi edhe një dhomë të veçantë në Prokurorinë Themelore në Ferizaj, ku i trajtojmë rastet specifike,
Unë kam qenë ai prokuror të cilën e kam trajtuar një rast të një fëmije 5 vjeçar, një dhunë seksuale, tash paramendoni domethënë se çfarë situatë është kur një prokuror nuk po e neglizhoj atë që ai nuk është domethënë profesionalisht mirë, po duhet kuptuar edhe gjendjen emocionale në këtë rast besonit një prokurori, gjyqtari ose të mbrojtësit viktimës ose të policit. Vjen shprehje edhe dhuna, domethënë emocionale se si ti qasësh problemit në rastin konkret. Është një rast domethënë shumë sfidues, të cilin na duhet me pas parasysh. Po them që domethënë policia e Kosovës, mbrojtësit e viktimave, prokurori, gjyqtari, qendrat për punë sociale, duhet të kenë një bashkëpunim më të avancuar. Duhet një bashkëpunim më i avancuar në mënyrë që këto raste të trajtohen në mënyrë më të dinjitetshme. Faleminderit. Thanks a lot, Mr. Prosecutor. Any more questions or comment? I don't see any. Okay. Then I will conclude the panel discussion here. Let me thank again Mrs. Demolli, Buran for being here with us and always supporting us also in our work. Thanks a lot to Milica, because it's not easy for victim survivor to come out and speak about their experience, and she does this repeatedly so that she can support other victims in their path. Ružica, thanks a lot for embracing with us in this campaign. And sorry, yes. Htjela sam da kažem posebno hvala Kjari. Ovo je zaista za mene veliki događaj. And we heard today, and of course, thank you to Tiana. We will soon let you go to bed, because I know it's you should go to bed soon. We heard today about gaslighting, both as a psychological aspect, but also as a sociological aspect. And we heard how we need to work on gender equality and to equalize the power structure if we want to address comprehensively this topic. We heard very interesting also on the importance of the multi-sectoral coordination approach to tackle this kind of crimes. And also, as Buran mentioned, the need for effective support also to institutions, so that then institution can effectively support victims. And training, for example, like Madam President of Pristina Court was mentioning before, it's an aspect of it. We heard from Lulieta about the use of words and how we need to work with the violence in words and how to remove violence in the language we use. So that through this, we also work on reducing psychological abuse and gaslighting. So let me thanks again all our panelists, Ružica and Tiana, for always cooperating with us, and all the audience present here, all the audience also who connected via the social platforms. The campaign will run offline and online, and it will be followed from January onwards also by informative sessions in cooperation also with the Ministry of Justice. And we will try to outreach as much as possible to all institutions. And to this regard, let me thank you also, Kosovo police representatives who were here with us today, prosecutors, judges, because of course you are the key in working on this aspect. So thanks a lot for this. Let's all work together to give effective support to victims, so that, like Milica did, they can come out and feel that they can report their case and get the proper assistance they deserve. So thanks a lot. And for the audience present here with us today, please join us for a lunch reception. Thank you very much.